But I want to first take you to the story of an autopsy report of a Kenyan woman who died mysteriously in Saudi Arabia. And that report has confirmed that the victim did not commit suicide as was earlier claimed. Pathologists in Kilifi disputed reports by the Kenyan consulate in Saudi Arabia that the late Ansillah Kenga had taken her own life. And as KTN'S Francis Ontomwa reports, the victim's family is now demanding answers on their daughter's death. Kenga's mysterious death in Jeddah, Saudi Arabia, December last year sparked anger. Although she is buried and her case slowly going into oblivion, the family is yet to find peace. Now they want to get to the bottom of the case. Her autopsy report has finally been released, tossing claims of an earlier report that the victim had committed suicide. Kulingana na hii report ambayo niko nayo hapa ni kwamba mwili ule umepatikana uko na bruises na some parts ambazo ziko ndani ya mwili zilipatikana zimejaa damu. Ni kumaanisha kwamba alikuwa amegeuzwa kiwiliwili chake, kichwa chini, miguu juu. Sehemu nyingine za miguu pia zimepatikana na bruises kulingana na zile kamba ambazo alizokuwa amefungwa nazo. Pathologists at the Coast Provincial General Hospital have indicated that there was a serious dislocation of Ansillah's cervical spine with scarp bruises on her head discovered. The autopsy has fueled a family's strong belief that perhaps she was victim in this video widely circulated, a video purporting to show the torture rooms of Jeddah. Kulingana na postmortem, tukiambatanisha na ile video clip tuliona, hiyo ni thibitisho kwamba marehemu aliuawa, kinyume na vile walikuwa wanadai, utajiri wake anadai kwamba alijiua. Maana ziko karatasi kwamba yeye alijiua, lakini sisi ile clip na ile postmortem ndio imethibitisha kabisa kwamba Ansillah aliuawa, si kujinyonga, alijinyonga. It was an emotional day when the late Kenga's remains were flown back into the country early February. Human rights groups in Kilifi are now considering drastic measures in search of justice for Kenga. Tume engage mawakili ambao watakao take over na kupresent kesi hii katika mahakama ya kutetea masuala ya wafanyakazi, ambapo tunatarajia Kingdom ya Saudi Arabia iweze kushtakiwa kupitia kwa embassy ya Kenya ambayo inawakilishwa hapa Kenya. The government's stern directive to close over 900 recruitment agencies for Gulf countries last year appears to have just scratched the surface. The problem is proving much deeper, but pressure is mounting for the government to flush out agencies still hoodwinking naive Kenyans desperate for jobs. Vibaya sana, hata ngisikia wengine ambao watakwenda huko na wanangu wengine, mimi nakataza kabisa. The late Ansillah Kenga's autopsy reports now pours cold water on earlier reports that she had committed suicide. But whether these latest findings will help find justice for the family remains something to be seen. Francis Ontomwa, KTN, Mombasa.